Before you begin, remove the base enclosure, battery, wireless LAN module, wireless WAN module, display panel assembly, hinge cover, display bezel, and display panel or touchscreen. Removal. Peel back the foil that covers the ALS board. Using minimal force, lift the locking bar up on the ALS board ZIF connector and disconnect the webcam ribbon cable from the ALS board. Using a non-metallic, flat-bladed tool, carefully remove the ALS board from the adhesive and alignment pins that secure it to the display enclosure. Remove the ALS board. Reverse this procedure to install the ALS board.